Sasa wanaanza ugomvi na Matiangi, hata wanaenda kugombanisha Matiangi. Sisi tunawaambia ndugu yetu, wachana na Matiangi. Mtu aliharibu nchi, alipora nchi. Matiangi akabaki, yeye ndo akakuja akaanza kuhangaisha wanabodaboda. Wanabodaboda wenye wanaimba ati Matiangi ati anatosha. Yes guys, welcome back to our YouTube channel and show me like video. Kabla tuendelee, because hii channel imekuwa ikisupportiwa na wewe na imekuwa ikishikiliwa na wewe, so sina budi ila nikusema thanks so extensive. Naomba like video ili hii video ifikie watu wengi, YouTube community waweze kuexpose kwa watu wengi, because mambo yamechemka hapa nchini Kenya. Now hii ndio swali nauliza guys, if William Ruto will accept Fred Matiangi to vie a presidential seat in 2027. Kitu ya kwanza guys, rumors ilitokea kwamba Matiangi ako na cases ambazo zitakuja kumkumba moments ambazo atakuja kutua hapa nchini Kenya. And now Fred Matiangi yuko hapa nchini Kenya. In fact yesterday he had a meeting with the Rigathi Gachagua, Kalonzo na wengineo. So wasiwasi za William Ruto za kutafuta urais 2027 zitaweza kumtuma kwa Fred Matiangi na zile cases ili kumaccuse asiweze kuvia presidential seat in 2027. Ama vipi guys? Uniambie kwenye comment section. Because number one, naamini kwamba William Ruto will never prevent Fred Matiangi from vying a presidential seat in 2027. Because number one, William Ruto akianza kukimbizana na Fred Matiangi, then Kenyans will sympathize with Fred Matiangi. So for me, William Ruto hawezi mzuia Fred Matiangi. Because William Ruto always knows yeye ata rig election na fanya nini? Na tangazwe kuwa mshindi in 2027. Without knowing that mtu anabishana na yeye ni mtu ambaye amekuwa ndani ya serikali, knows everything. Unajua the reason why Raila Odinga amekuwa akiwa defeated always, Raila Odinga hajawahi kuwa serious. Na Raila Odinga ni mtu ambaye amefanya amelaaniwa. That's why unaona amekuwa defeated always. Raila Odinga hata kishinda bado tu wanatangaza yule mwingine. So guys, in this video nilikwambia lazima nikave kila kitu. I want you to listen jinsi ambavyo Wakenya wanazungumzia Fred Matiangi. And I want you also to listen. Kuna hii story ilikuwa upande wa Vatican. William Ruto alikuwa pale. Tukaarifiwa kwamba William Ruto kandoli yake ilikataa kuwashwa, ama ilikataa kwenda on, ama ilikataa kuwaka. And yesterday Edwin Sifuna asked Musalia Mudavadi iwapo hii mambo ilifanyika, and I want you to listen kwa majibu yake. Katika hiyo line ambayo mlinifunza, mumebadilika sasa, mnaniita project ya Kasongo kwa sababu mnataka niwafuate kwenda kwa shimo. Sasa mnataka namna gani? Kwa nini mnaniita project ama betrayer? Na nyinyi ndio mna betray ile kitu tulikuwa tunapigania, ile kitu ambayo watu walikufa kupigania, ambayo tulikuwa tumesimamia. Hii ilikuwa mkataba wangu na nyinyi. Fellow Kenyans, are you still with me? Are we together in the fight for change? Tell me the truth, so that if you are not with me, nijue. Tell me, have we changed our position about tribalism? Because kama tumebadilika mniambie. Have we changed our position about corruption? Kwa sababu nyinyi sasa mnasema kwamba ni ukweli Uhuru aliiba 6 trillion pamoja na watu wake, lakini hamna shida hiyo 6 trillion ikitumika kwa campaign, kukampainia rais wa kureplace Ruto. In short, hamna shida use the problem to solve the problem. Kama hiyo ni kweli na kama hiyo ni position ya Wakenya wote, mimi niko tayari kubadilisha, kwa sababu sikujituma, ni nyinyi mlinituma. Kwa hivyo niambie ukweli ili pia mimi nijue, msinigeuke bila kuniambia ukweli. Hi, how are you guys? You know, these reckless, inhuman, heartless, corrupt politicians,
The only thing that they know is how to pamper their ego and feel good, while the masses suffers under their oppressive living, corruption, and wastage of public resources, such that the public is left without money for medical or infrastructure or any tangible development within the country, while they amass, gather, heap, and spend like there is no tomorrow the wealth they have gotten in corruption deals and stealing from public coffers, inflated bills, and their huge salaries. One thing that the politicians do not understand is how long can you lead a hungry crowd? People who have no food, they have no jobs. People who have no future, people who have no hope. How long can you lead them before they turn against you? Before they take food from you? Before they begin to thrust you out of your houses and your fuel guzzlers and make you pay for what they assume you've taken from them? You see, when you are a rich politician who is benefiting from the public good, even if your money is from your hard-earned businesses and investments, once you mix it with our money, we will not know the difference. And it is just a matter of time before, in this country, especially Kenya, the politicians will have nowhere to go, nowhere to hide. They will not go to public barazas and public meetings. They will not attend burials and church meetings. Because this hungry, jobless, hopeless crowd that you are continuously building day in, day out, you go to parliament, you don't think about how you are going to better the lives of the people who elected you. You only think how to line your pocket, how to make deals, and how to become more and more wealthier. Where will you spend this wealth? I can assure you it's not in Kenya, because what we saw happening during Ruto's visit in the city of Nairobi was just a telltale of what is awaiting this country in the near future, not very far. I'm not a prophet, but I can tell you, you cannot lead a hungry crowd for long. And remember, there are those whom you cannot feed enough. You can't feed everybody. So, don't forget that the peace you assume is in this country, it's a fake, man-made peace. Given an opportunity, Kenyans will drive out all politicians from our country. I just hope that the current political class will wake up and correct the mess before it's too long. Because I can guarantee you one day you will try to go to parliament and you will not be able to access parliament because Kenyans will have taken parliament. If they did it once, they will do it again. This is calm before storm. And I'm not a prophet, but I just know that Kenyan politicians will pay shortly. And unfortunately, honorable business people, I'm not talking about entrepreneurs who are overtaking and breaking every rule. They feel good when the policemen open the road for them and they greet them Mheshimiwa, they salute them. While they are breaking every rule and every law, they don't care whether they kill you, they hit you, they scratch you,
they are driving on the wrong side of the road. They don't care. All they want is to feed their ego and feel good and feel important. Youth, entrepreneurs, and wash and politicians. A day is coming. But I'm talking about the real hard-working business people, like myself and others, who have afforded a simple life of probably driving a car or probably living in a nice car, in a nice house. You will cause problems for most of us because they will think that we have stolen their money when they are coming for your head to punish you and your children and your relatives. But if that's the price that it will take for this country to be saved, then be it. But be warned, the storm is coming, and it is coming hard and fast, and it will sweep you off your feet. I want us to read with you here what President at Vietnam Gas and Energy said about Africa by visiting Kenya. He said, "Why Africa awaits while Asia builds a hard look at Kenya." He had visited Kenya the other day. "I met with Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi and President William Ruto in Nairobi. They spoke with energy about Kenya's future and investment." Tumeweka mikakati, tumepanga hawa vijana. About investment, infrastructure, public housing. But behind the polished language was a painful truth. There is no serious execution culture. Behind your uongo yote na tumeka mikakati tumepanga, kumbe yote ni ukora. Kenya's real problem is not lack of money. At shida ya Kenya si kukosa pesa or talent ama watu wa kufanya kazi. It's the absence of long-term vision and the dominance of short-term gain. Tulikuwa na vision 2030. Ni kukosa vision. Mtu anakuja tu tumeka kati, tumeka mipango, anaanza housing, sijui anaanza SHA, anaanza ni ndio tu wakule. Dominance of the short-term gain. Leaders talk big. Watu wanaongea kwa meza how they will do things. But system don't move. They wait for outsiders to bring business rather than build an environment for it. Wanangoja tu investors wakuje wakule makat 10%. But they cannot build an environment for business here in Kenya. That's why business in Kenya are running away to the other countries. The biggest indicator, electricity. Vietnam, 100 million people. Over 70, I think he wants to say, gigawatt of power. Kenya, 50 million people. Only 4 gigawatt of power. 4. We have geothermal. We have hydro. We have solar. We have wind. We have everything to supply the rest of Africa with power. But we can't. This is not a side issue. It is the foundation of economic development. No investor will build a factory where the lights flicker every day. Hii Kenya sahi mvua ipige mabati tu mara moja. Pap, stima. Zimeenda. Vietnam knew this. It built power generation before free trade zones and now it's a global export hub. In Kenya, basic energy supply is unstable and yet the government built fancy expressway and we cannot even build for power something that we already have, akina geothermal, akina hydro, akina wind. Sekta ya bodaboda. Bodaboda hawa unawaona walikuwa wanabeba karibu watu watatu. Matiangi akabaki. Yeye ndo akakuja akaanza kuangaisha wanabodaboda. Wanabodaboda wenye wanaimba ati Matiangi ati anatosha. Ndo kwa maana Raila anasema huwa mnasahau haraka kama ngiri. Muache kusahau wa Kenya bwana. Huyu Matiangi huyu ambaye mnamuimba. Huyu ambaye alitoroka wakati Mheshimiwa Rais Ruto aliapishwa. Ingekuwa yeye ni mwanaume na ndume, mbona alitoroka? Matiangi is just a coward. He's not a leader na deserve. Ndo kwa maana mimi nasema Matiangi amehusika mpaka na sekta ya sport pesa. Vijana walikuwa wameajiriwa mamilioni na sport pesa. Matiangi yeye akasema ati vijana wanaamkia
kwenda kukaa mahali pamoja ati sijui ati wana bet. Matiangi huyu akasema ati vijana wamekuwa waizi, wamekuwa hawataki kazi, wananyang'anya wamama vibeti, wanaenda wananajisi wasichana, wanavunja maduka. Hiyo ni majina yenye Matiangi alikuwa anatukana nayo majenzi. Hawa ambaye majenzi wanamsifu saa hii. Mnafikiri tujui nini bwana? Matiangi amekuwa akitenda maovu. Ukiangalia mambo na hizi maplate number za magari, Matiangi akalete sheria ati gari lazima ikuwe na plate number yenye iko na bendera ya Kenya. Ati usipofanya hivyo unatolewa faini. Ama yani, wacha niwaulize, huyu Matiangi huyu leo hii mumemuona yeye amekuwa yeye ni Yesu, anakuja kuwadanganya hapa. Bwana Matiangi, wacha nikwambie, ukiwa Minister of Interior umeua Wakenya wengi. Kwanza kwa maandamano, watu wa Azimio, hata Baby Pendo uliua, mpaka Baby Pendo watu wamepatikana Rivayala kwenye magunia, wanadada wana ndugu wameuawa ukiwa Minister of Interior. Ile tunasema Matiangi, hauwezi kuja kusema ati sasa wewe ndo Yesu sahi. Matiangi ni muuaji mkubwa na mkubwa zaidi. Astahili kukuwa rais, hata astahili kukuwa MCA. Astahili. Alitorokea nchi ya nje. Mbona alitoroka? Swali wa Kenya mjiulize. Matiangi amehusika na shamba ya Ruaraka. Ule mama mwenye alikufa huko Ruaraka, mwenye shamba. Matiangi atuambie kwa nini aliua huyo mama. Huyu mama unamnyang'anya shamba. Alafu ati kwa sababu wewe ni Minister of Interior, mama tunasikia tu amekufa. Matiangi, wacha nikwambie, umeua watu wengi. Uko na damu ya Wakenya kwa mkono. Haustahili kuwa rais katika taifa letu. Matiangi huyu, hata mimi nakumbuka Atuoli alisema aje. Alisema nyinyi ambaye munaimba Matiangi atakuwa zaidi ya Ruto. Matiangi atakuwa zaidi ya Ruto. Na ni kweli. Matiangi ni muuaji mkubwa sana. Matiangi hana jina nzuri, damu yake, mikono yake imejaa damu. Muuaji huyo hatumtaki. Na hatuwezi kubali Matiangi akuwe rais katika nchi yetu. Kama ametenda haya maovu yote akiwa Minister of Interior, sembuse akuwe rais sasa. Watu wote wataekewa kafyu kwa manyumba, hakuna mwenye ataruhusiwa kutoka nje. Alafu mnakuja kuniambia Matiangi. Ukiangalia mtu mwingine anatembea, mnakuja kutuambia ati sasa anatembea ati yeye sijui. Bwana, mimi nakuambia Gachagua, nimekuona juzi ukiongea kuhusu Matiangi. Mwenye anafagia nyumba huwa anafagia yote, uachangi uchafu ingine kwa korido. Natembea ulimwacha wapi? Na unajua maovu yanatembea. Kwa sababu hata wewe Gachagua umekuwa muuaji ukiwa dio. Umeua Wakenya wengi sana. Na hii ni kitu ambaye tutaongea na tutazidi kuongea. Hakuna kiongozi hapa mweupe kama pamba. Hakuna. 207. Huyu Martha Karua anafaa usike na mauaji ya Wakenya. Yeye ndo alikwamilia, akaambia Kibaki usiachilie. Wakenya wanakufa kama nzi. Sasa hii Martha Karua anasema ati yeye ndo anataka kuwa president. Ati yeye ndo anatosha. Ati sijui. Bwana, hapa hakuna mtu mzuri. Ukiangalia Martha Karua ana maovu yake. Gachagua ana maovu yake. Kila mtu hapo. Kwa hivyo mimi lakini nataka niseme hivi. Hatutakubali kama Wakenya. Hatutakubali kublackmailiwa, hatutakubali hata kidogo. Tunasikia uchungu sana. Na mimi nasema viongozi kama hawa wastahili kupatiwa nafasi kuongoza taifa tukufu la Kenya. Mimi nimeona hii magrupu imeunganika. Magrupu ya wauaji, magrupu ya waporaji, matumbo krat, waongo, agenda yao ni Ruto must go. Hawana agenda ingine. Wacha niwaambie, Ruto anaenda kuwa defeat mapema saa 12. Mutakuwa munalilia kwa choo. Na alisema mchunge msianze kuhara. Na mimi naona mkihara. Maana yeye, sioni kama nchi ya Kenya kuna rais ashaikaa miaka 5. Hata Kibaki alikuwa tu mnyonge, lakini alimaliza miaka 10. Sembuse Ruto mwenye alikuwa naibu rais akipitia changamoto na bado leo hii ni rais. Kwa hivyo mimi nikimalizia nasema hivi. Uhuru Kenyatta
na kikundi chako, tunajua Matiangi ni project yako, kwa sababu uliua wa Kenya 207 na umeona Matiangi yeye ni rangi yako na ni tabia yako, ndio kwa maana unamlete kwa Kenya. Tunawatazama, tunawaangalilia 18. Thank you. I want to assure the committee that we do not want to make foreign affairs a dumping ground. We would like to put our best foot forward in these countries as we are represented by Kenyans in various stations. And I just want to assure you that in Italy, the ambassador in Italy and the ambassador responsible for the Vatican, who is based in Paris, these are career diplomats. So the whole issue of somebody giving an impression that they are politicians is false information. They're career diplomats. And I was there physically. And I can tell you a lot of what is being bandied around is just people satisfying their own imagination. There was nothing like that. In fact, Madam Chair, I think there was a member of Parliament somewhere who was talking of candles having been lit and given to the leaders, and then the candles went off. It was in broad daylight. You don't need candles in broad daylight, and no candles were lit. No head of state had candles. And in fact, it would be a security threat if you are lighting fire where there are all those heads of state. So it is a figment of somebody's imagination for their own purpose. And all I can say is that the Pope's event, farewell, was an honorable, dignified process, very orderly. The Catholic Church programmers they had very clearly put order to how you come in. If it was a head of state, it was one head of state plus 4. That means they were not allowing anybody beyond that. And the people ushering in people were either at the level of cardinals or archbishops or bishops. So each delegation would be assigned one of those to usher you to where you sit. And so it was very orderly, and we want to respect the Catholic Church for a very presentable occasion. In fact, it would be unfortunate for Kenyans to try and belittle a process of this nature.